Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Pshathadesha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadada Shivasari Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We are reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 12. Dhruva Maharaj goes back to Godhead, texts 31 and 32. Изкачате учим Бхагаватам, 4 песен, 12 глава. Друга Махараджа се завръща при Бога, текст 31 и 32. Translations, purports by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Превод коментарът на Божествено Зачарна Бхактивиданта Свами Прабхупада. Tata dundubbayo nedur Tata dundukhayor nedur Mridanga panavadaya Mridanga panavadaya Gandharva mukya prajagu Gandharva mukya prajagu Hetu kusuma vrishtaya Vedu kusuma vrishtaya Tada dudunbayo nedur Tada dundukhayor nedur Mridanga panavadaya Mridanga panavadaya Gandharva mukya prajagu Gandharva mukya prajagu Hetu kusuma vrishtaya Vedu kusuma vrishtaya Tadadu dunbayo nedur Tada dundukhayor nedur Mridanga panavadaya Mridanga panavadaya Gandharva mukya prajagu Gandharva mukya prajagu Hetu kusuma vrishtaya Vedu kusuma vrishtaya Tada At that time Тогава Dundubaya Дундубая kettle drums литали Neduhu Неду resounded зазвучаха Mridanga Мриданга drums барабани Panava Панава small drums малки барабани Adaya Адая and others и други Gandharva mukya Гандharva мукя the chief residents of Gandharva Loka най-изтъкнатите жителите на Гандарва Лока Brajagu Браджагу sang запяха Petruhu Педоху showered взеха да обсипват Kusuma Кусума flowers с цветя Vrishtaya Врищая like rains. като дъжд. Translation. At that time, this is when Dhruva Maharaj boards the airplane. Тук си говори в момента, когато Друга Махараджа влиза в самолета. So at that time, drums and kettle drums resounded from the sky. The chief Gandharvas began to sing, and other demigods showered flowers like torrents of rain upon Dhruva Maharaj. В това време от небето се разнесаха звуци на барабани и на литави. Най-изтъкнатите ганхарви запяха, а останалите полубогове започнаха да сипят върху Друга Махараджа дъжд от цветя.
No purport. Text 32. Sacha svarlokam arokshyam sunitim jananim dhruvaha anvasmarat agam hitva dinam yasye trivishtapam. Dhruva was seated in the transcendental airplane, which was just about to start, when he remembered his poor mother, Suniti. He thought to himself, how shall I go alone to the Vaikuntha planet and leave behind my poor mother? Текст 32. Друга вече седеше в трансценденталния звездолет, който бе готов за излитане. Когато неочаквано се сети за своята майка Сунити, той си помисли, нима мога да замина за Вайкунта и да оставя клетата си майка самичка. So, let's see here. Purport. Dhruva had a feeling of obligation to his mother. Пояснение. Друга се чувства много задължен на майка си. Suniti. It was Suniti who had given him the clue which had now enabled him to be personally carried to the Vaikuntha planet by the associates of Lord Vishnu. Сунити. Тя първа го потикнала да поеме по пътя, по който сега той заминал за Вайкунта с личните предложители на Бог Вишну. He now remembered her and wanted to take her with him. Друго си спомнил за майка си и сега поискал да я вземе и нея. Actually, Dhruva Maharaj's mother, Suniti, was his Pata Pradarshaka Guru. Всъщност, Сунити била негов Пата Прадаршака Гуру. Pata Pradarshaka Guru means the Guru or spiritual master who shows the way. Пата Прадаршака Гуру значи гуру, духовен учител, който показва пътя. Such a guru is sometimes called Siksa-guru. Понякога такъв духовен учител е наричан Шикша Гуру. Although Narada Muni was his diksha-guru, initiating spiritual master, Suniti, his mother, was the first who gave him instruction on how to achieve the favor of the Supreme Personality of Godhead. Нарада Муни бил Дикша Гуру, духовен учител, който дава посвещение на Друга Махараджа, а Сунити първо открила на Друга как да спечели милостта на върховната божествена личност. It is the duty of the Shiksha-guru or Diksha-guru to instruct the disciple in the right way, and it depends on the disciple to execute the process. Задължение на един Шикша или Дикша Гуру е да посочи на ученика си верния път, а от самия ученик зависи дали ще следва този път или не. According to Shastric injunctions, there is no difference between the Shiksha-guru and Diksha-guru, and generally the Shiksha-guru later on becomes the Diksha-guru. Шастрите утвърждават, че между Шикша Гуру и Дикша Гуру няма принципна разлика. Обикновено този, който е нечий Шикша Гуру, по-късно става и Дикша Гуру. Suniti, however, being in a family relationship with Dhruva as his mother, and also being a woman, could not become his Diksha-guru. Тъй като Сунити била жена, а освен това била и майка на Друга Махараджа, тя не можела да му стане Дикша Гуру. Still, he was not less obliged to Suniti. Това обаче не карало Друга да се чувства по-малко задължен на майка си. There was no question of carrying Narada Muni to Vaikuntha Loka, but Dhruva Maharaj thought of his mother. Понеже нямало нужда да взема на Вайкунта Лока Нарада Муни, Друга Махараджа помислял за майка си. Whatever plan the Supreme Personality of Godhead contemplates immediately fructifies. Всичко, което върховната божествена личност замисли, се изпълнява в същия миг. Similarly, a devotee who is completely dependent on the Supreme Lord can also fulfill his wishes by the grace of the Lord. Така и желанието на преодавания, който изцяло се уповава на Върховния Бог, по милостта на Бога винаги се осъществяват. The Lord fulfills his wishes independently, but a devotee fulfills his wishes simply by being dependent on the Supreme Personality of Godhead. Богът изпълнява желанията си сам, без да зависи от никого, а преданният
постига своите желания, като се поставя в пълна зависимост от върховната божествена личност. Therefore, as soon as Dhruva Maharaj thought of his poor mother, he was assured by the associates of Vishnu that Suniti was also going to Vaikuntha Loka in another plane. Затова, веднага щом Друва Махараджа си помислил за своята клета майка, спътниците на Вишну го уверили, че тя също пътува към Вайкунта Лока, но в друг звездолет. Dhruva Maharaj had thought that he was going alone to Vaikuntha Loka, leaving behind his mother, which was not very auspicious, because people would criticize him for going alone to Vaikuntha Loka and not carrying with him Suniti, who had given him so much. Друга си помислил, че не постъпва много благородно, като заминава за Вайкунта Лока и оставя майка си сама. И хората с основание ще го опрекват, задето не е взел със себе си при положение, че тя направила толкова много за него. But Dhruva also considered that he was not personally the supreme. Therefore, if Krishna fulfilled his desires, only then would it be possible. Но същевременно той знаел, че не е върховният Бог. Желанието му щяло да се изпълни само ако Кришна пожелае това. Krishna could immediately understand his mind, and he told Dhruva that his mother was also going with him. Кришна, който много добре знаел какво става в сърцето на Друва, казал, че майка му също го следва. This incident proves that a pure devotee like Dhruva Maharaj can fulfill all his desires. By the grace of the Lord, he becomes exactly like the Lord, and thus, whenever he thinks of anything, his wish is immediately fulfilled. Този случай още веднъж потвърждава, че чистият преемодарени като Друва Махараджа могат да изпълнят всичките си желания. По милостта на Бога, те стават могъщи колкото Бога и веднага, щом си помислят за нещо, желанията им се сбъдват в същия миг. So, you want to fulfill your desires? You have to just become a pure devotee. Просто станете чисти преемодарени. And to the degree that we are not, then maybe desires will not be fulfilled. И от степента, в която ние не сме, може би желанията ни няма да бъдат or maybe not the way we think they should be fulfilled. Especially if they're not very favorable for Krishna consciousness, then Krishna will think, this is stupid, I will not fulfill such a desire. Особено пък тези, които не са много благоприятни за Кришна съзнание, Кришна казва, това е голяма глупост. Подобни желания няма да изпълнява. Even parents don't do this with their children. Дори обикновените карми не правят това със своите деца. Unless they're also stupid, which nowadays is very prominent. Ако и те не са много глупави, както в днешно време се случва. Whatever the child wants, immediately the parents will do, and the child becomes spoiled. Каквото детето пожелае, родител веднага му изпълнява желанието и накрая детето се разваля. So, Krishna is not like that. Krishna не е такава личност. Actually, in Chaitanya Charitamrita, we have read this part when it is pointed out that a devotee sometimes, at one point, he surrenders and he becomes very much obedient, but then by circumstances he becomes deviated and again wants material things. В Чайтanya Чаритамрита четахме за примера, в който предан дарен, той се занимава с процеса на Кришна съзнание, но с течение на времето той се променя и започва да преследва материални неща. That happens. Това се случва. We have seen this in many cases. Това сме го виждали не веднъж. Yes, it's nothing unusual. Не е нещо, което... And then it depends really on what kind or to what degree at one point that devotee has surrendered. И това, разбира се, зависи от това до каква степен един преемодарен се е отдал. If the surrender was superficial, was not very sincere, then Krishna may just let him go and have his desires fulfilled and suffer. Ако отдаването е било така изкуствено, не е било напълно искрено, тогава Кришна може да му позволи той да си изпълни материалните желания и да страда като резултат от това. So, he's still under Krishna's protection, but indirectly.
Той все още е под протекцията или закрилата на Кришна, но вече е индиректно. The indirect who will take care is Maya. Индиректният начин, по който Кришна се грижи, това се нарича Майя. Yes, Prabhupada says like sometimes parents they give the child in the care of a how you say some educator, a woman or a man, either is possible. Шри Прабхупада казва, че понякога родителите дават на билото мъж или жена специален човек, който да обучи тяхното дете. So that was mostly custom a long time ago, maybe 150, 200 years ago. And in Germany at least, they had the French name gouvernante, which comes from governor, somebody who governs you. И това се случва преди 100-200 години назад и в Германия има ли тази дума говернант? Yeah, like governant. Gouvernante. It's from French, gouvernant. Идва от френски. Yeah. Somebody who a governor, we still have that word, and there's a governor. So that was a woman, very strict, who was take care of the child instead of the mother, because the mother was like, yeah, okay, you give everything, and the gouvernante was like with a stick. И говернанта обикновено била много строга жена, която има пръчка в ръката. Защо? Защото майката обикновено много обичала детето и просто не била толкова строга с него. Like Prabhupada says, he didn't want to go to school. И Шри Прабхупада казва, че детето не искал да ходи на училище. So his mother employed a man to take him. И майката наела човек, който да го кара. Това за Шри Прабхупада. Шри Прабхупада също не искал да ходи на училище. И майка му наела мъж, който да го кара на училище. So sometimes Krishna, he just lets Maya take care of somebody. И понякога Кришна позволява на Майя да се грижи за някой. And she knows how to educate us. И също тя знае много добре как да ни обучи. She has a lot of sticks. Тя има много пръчки. First of all, a trident. That's the first thing she Първото, has. което тя има, е трезъбеца. So we get the trident. These are the three miseries. Това са тристранните страдания. Adhyatmika, adibhautika, adidaivika. Nobody can escape. Никой не може да се измъкне от това. So, but if somebody really at one point sincerely surrendered, tattvamasi, I am yours, then Krishna will personally take care. Но да кажем, че има личност, която наистина много искрено се отдаде на Кришна и каже, Кришна, аз съм твой. Тогава Кришна лично ще се грижи за него. And that depends how he does that. He may also for some time let you go and show you that material life is not what you thought. И зависимо също от личността, Кришна също може да му покаже от време на време за някакъв известен период материалния живот и той да разбере, че не е точно това, което той си е мислил. Or he simply lets you fail. Или просто ти остави да се провалиш. You have so many desires to become rich, to become famous, to become powerful, and all your plans fail. Имаш толкова много желание да станеш богат, да станеш известен, да станеш могъщ и всички тези планове се провалят. Because he knows if I give these things, then you really are in Maya. Защо? Защото той знае, ако аз ти дам всички тези неща, тогава ти наистина ще си в Майя. So he may not fulfill certain desires because he knows this is not good for you. И затова Кришна може да не изпълни определени желания, защото той знае добре, че не са добре за тебе. So of course we may think, but this desire is actually for serving Krishna. It's good, so why doesn't he fulfill this? Разбира се, ние може да си мислим, това желание ще е много приятно за моето Кришна съзнание. Защо Кришна не ми го изпълнява? Yes, this happens. No, we become a little resentful. Това се случва, понякога ние имаме такива очаквания. So why is Krishna doing this to me? I heard people, the devotees say that. По-скоро оплакваме се малко, казваме на Кришна, защо Кришна прави всичко това на мен? Не виждаш ли? Yes. In the material world, people think like that. They, when something happened, like
let's say a baby dies, a child dies, and why is it God doing this to me? I'm a good person, I have done nothing wrong in my life, and He's punishing like this is, and then they lose faith. Понякога можем да видим хората се обръщат така към Бога. Малкото дете умира или бебе и те казват защо това се случи, как можа Бога да го позволи, защо Бога ми изпрати подобно нещо и те по този начин загубят вяра. Yeah, so that happens. So a devotee may think, but he shouldn't think like that. Това се случва. Понякога някой преданен може да мисли по този начин, но не би трябвало да мисли така. So here Dhruva, for example, as Prabhupada says, he understood that I'm not in the position like a supreme to just fulfill my desires. I'm depending on the Lord. И в такъв случай с Dhruva Maharaja виждаме, че той разбира много добре, че аз не съм върховния и не си изпълнявам само желанията. Аз по-скоро завися от Бога. So if Krishna fulfills, then only it would be possible. Ако Кришна той пожелае да удовлетвори тези желания, само тогава това ще бъде възможно. So, but of course Krishna, he understood the mind of Dhruva Maharaj, and he had made the arrangements, so Suniti was going also. И разбира се, обаче Кришна знае много добре какво става в ума на Dhruva Maharaja и Suniti също и тя пътувала. So if we just depend on the Lord, then we can be confident that whatever His arrangements are, which are actually good for us. Ако зависим изцяло от Върховния Бог, тогава ще сме много убедени в това, че каквото и да дойде в нашия живот, това ще е за наше добро. So, any doubts about that? В това има ли някакви съмнения? No. Нямаме съмнения. Yes? No? Yes? I don't have doubts about it. Okay. А когато на теория казвам нямам съмнение, обаче когато идва на практика е сложно да го приемеш. Как да бъда в този случай? Да спечеля тази битка с Майя? On the theory, It sounds very good, right? In practice, very difficult. How to do? Then you have to pray to the Lord for strength, for enlightenment, for intelligence, whatever may be necessary, so it doesn't become so difficult. Трябва да се молиш на Бога за сила, за интелигентност и за вяра, за да можеш да не ти е трудно, да можеш да се правиш лесно. But this happens very frequently, actually, in one sense, to practically all of us. There come tests in one form or another. Но на практика в нашия живот идват различни тестове, под една или под друга форма. And as it is said, generally, not generally, practically, we can say in all cases, if it's Krishna who is giving us the test, he also gives us the ability to pass the test. Ако в повечето случаи, ако Кришна е този, който е изпратил теста, той дава също и силите, с които човек да го преодолее този тест. So it's a question of surrender that, as it says here, a devotee fulfills his wishes, his desires, simply by being dependent on the Supreme Personality of Godhead. Тук това, което се казва, е, че пределно даяние той изпълнява всичките си желания просто като зависи от милостта на Върховния, изцяло като е посветен на милостта на Върховния. So, in other words, we may make our plans and have so many wishes to fulfill, and we can try for it, but if we see that it doesn't work out, then we should not become negative, depressed, or what to speak of, resentful. Или с други думи, ние може да си имаме някакви наши желания и да полагаме усилия, за да ги изпълним, но да кажем, че те не се осъществят, тогава ние не трябва да се депресираме, не трябва да сме тъжни. What means resentful? Like Prabhupada said, he had plans to become rich. Както Шрила Прабхупада казва за себе си, той имал планове да стане богат. And because he was in a good position with his laboratory in Calcutta, chemical
business, and he said, I had very good prospects, to practically do business all over India. Както Шрила Прабхупада, той имал добра лаборатория и също имал много, изглеждало много благоприятно всичко, за да направи много успешен бизнес в цяла Индия. And he said, all my plans failed. И той казва, всички мои планове се провалиха. Krishna had a different plan. Защото Кришна имаше друг план. So, and then he quoted, of course, this famous saying that what is it? Anugranami yasya gananuhami, what is it? Harishye tatanam shanai. When I favor somebody, I'll take away everything. И Шрила Прабхупада цитира много известния стих, в който Кришна казва, когато искам да направя благо на някой, аз му отнемам абсолютно всичко. So that may happen. We suddenly become poverty-stricken. Така че това може да се случи и в един момент просто да станем на прага на бедността, на дълбоката бедност. We'll probably not die from starving, but no opulence. Разбира се, няма да умрем от глад, но няма да сме и много богати. So, forced to have a simple life. И тогава си принуден просто да живееш семпло. In some cases, if we're too attached to family members may die. Пък има някои случаи, в които твърде си привързан към своето семейство, може тогава някой от членовете от семейството да умре. It's not happening all the time, but it's not impossible. Не е така, че това се случва постоянно, но възможно е това да се случи. So the devotee sees even in reverse circumstances, he sees the hand of the Lord. И предание дори в много тежки ситуации и обстоятелства, той вижда ръката на Бога. Yeah, and he has that faith that, well, Krishna knows better. I wanted to become rich, now I'm poor, and he accepts the situation. И той разбира много добре. Аз имах план да стана богат. Кришна обаче иска да съм беден. И той приема тези обстоятелства. And many times also then it happens after some time has passed and one looks back, then one will understand, yes, actually it seemed to be a disaster when it happened, but actually it was a blessing. И това, което се случва много често, е когато човек погледне назад в годините и си спомни за случката, която тогава изглеждала ужасна, и той тогава, като премисли нещата и си казва, всичко това наистина беше за добро. Like this story, I don't remember the details, but in essence, in some situation, a young man had an accident and broke his leg. Както не си спомням точно детайлите, но има един случай, в който млад мъж, случва се нещастен случай и той си счупва кръка. And of course everybody who they told the father what a disgrace, what a shame, what happened. We were so sorry for you. Now your son has a broken leg. И всички отишли при баща му и започнали толкова много съжаляваме как може това да се случи и на синът му се счупи кръка. And the father said, well, we'll see. Maybe a blessing, maybe a disaster, maybe a blessing. И бащата обаче отвърнал, нека ще видим, може това да е наистина нещо много лошо, а може това да е благословение. And then the war started and all the young men were taken to fight and the man with a broken leg could stay at home. И съвсем скоро обаче станало война, военно положение и всички млади момчета отишли на бойното поле. Момчето с чупения крак трябва да се остане в къщи. So everybody died and he survived. И всички умряли, а той оцеля. Because of a broken leg, which seemed to be a disaster and was a blessing. Заради счупения крак, който изглеждал много лошо нещо, но той се станал жив. We all know this story, right? So that is an example. It's an example, and we can apply it to many other circumstances. It seemed to be something when it happens,
and then later on one can see that from that so many good things came. И това е просто пример за случва се нещо и в самия момент си мислим, това е нещо много лошо, но с течение на времето виждаме, че наистина е било за добре. Anyway, so, yes, no? Still it may not be easy, that's all right. Nobody says any... we don't never say that's easy, eh? Well, we may say, but it's not true. Just to nobody should be like becoming afraid to try to begin Krishna consciousness. It's very easy. Even Prahlad said it. Yes. Prahlad says, it's very easy. A child can do it, an old man can do it, a woman can do it, anybody can do it. So you can do it. Всеки може да го направи. Детето може да го направи, жената може да го направи, възрастният човек, стареца може да го направи. Лесно. Yeah. Today I heard a class, Prabhupada said that it's so easy, everybody can participate. The small child is here, he can and the grandfather of the child, he also can participate. So they both can dance and sing and take prasadam. That's our, everybody can do it. Днес слушах лекция на Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада казва, че толкова лесно, че малкото дете може да вземе участие, също и дядо му и също. Те могат да пеят, да танцуват и да си хапват. Всеки може да вземе участие. But then we find out, well, this is easy, but then comes the big but there are so many other things to consider. И да, наистина много е лесно, но след това идва голямото но, има толкова много неща, с които трябва да се съобразяваме. You just do that, then it's good, and there's blessings, but it may take a long time if you don't do anything else. So you should do also this, and you should not do that, and then it becomes more effective. И дори само една част да правиш, ще има полза, но след това има толкова много неща, които трябва да правим, толкова много неща, които не трябва да правим. И ако ги направим тези неща, тогава ще е още по-добре. What to do? Tolerate, if something happens. And wait for that's the worst, what is it? Tatuna kampam susamikshamano. That actually the devotee is with folded hands, something bad happened, apparently bad. And he's just waiting for the mercy of the Lord. И какво можем да направим? Другия стих, в който се казва, преводение просто, ако се случи някаква лоша ситуация, всъщност тя може на него да му изглежда, че е лоша. Той с допрени длани просто дава почитание на Бога и очаква неговата милост. And he knows, Bunjana Ivatma Kritam Vipaka, that whatever happened, the cause is really me. I'm just taking now the fruits of my actions, which may be sweet or bitter. Now is a bitter fruit, that it only is bitter because I did something to deserve that. И каквото и да се случи, той знае много добре. Аз съм всъщност причината за тези неща, които ми се случват. Плода, който в момента вкусвам, дали е сладък, дали е горчив, това е като резултат от предишните ми действия. Yes. So that's the mentality the devotee accepts whatever happens, knowing that if it apparently is a cause of suffering, then the real cause, it's not just by accident, but there is a reason for it, and actually the reason is myself. И това е менталитета на преодоления. Ако има някакво страдание в неговия живот, той казва, причината за тези страдания съм самия аз, и това е като резултат от моите греховни действия. Evadma Krita, I did something. I may not remember what I did, but the Lord remembers, and now I'm getting the result. Аз направих нещо. Може да не си спомням какво съм направил, но аз съм този, който е направил нещо и затова сега получавам определен резултат. And sometimes it's the other way around. Something fantastic happens and we think, oh, he was very lucky. И точно, и понякога се случва
случва нещо много фантастично и ние си мислим, о, той е голям късник ли е. You had a lot of luck. No, this is the result of previous pious activities. И не е така, че това просто е някакъв късмет. Не, това е резултат от предишните благочестиви дейности. There's no good luck and bad luck. Няма такова нещо като лош и добър късмет. Because if people don't have an explanation, they don't understand the law of karma. They think just by chance and who knows why, and therefore cannot be God because it's not just. This bad person, he gets lucky, and this good person has bad luck. No. Понеже хората нямат добро знание за закона на карма и затова те казват, защо на този хубав човек му се случват толкова лоши неща, а на този лош човек толкова хубави неща. We should never think I don't deserve this, because it's just ignorance. Yes, you may not know why you deserve it, but you can be sure you deserve it. Никога не трябва да си мислим, о, аз не заслужавам това. Може... Somebody's not agreeing. Calling immediately. What is he saying? Ние може да не знаем защо не се случва това, но трябва да го приемаме. Това е просто невежество. Трябва да го приемаме. Аз наистина го заслужавам. No, if we have really faith in the Lord, He knows He's in the heart of everyone, then He's not putting us into a situation which we don't deserve. Трябва да имаме вяра в Бога, който е в сърцето на всеки един, и Той със сигурност няма да ни постави в ситуация, в която не заслужаваме. But of course we can put ourselves in a situation which we shouldn't, because there's some free will. Разбира се, обаче ние сами можем да се поставим в ситуация, в която не би трябвало да сме. Защо? Защото винаги имаме свободната воля. It's not, it doesn't agree, it just doesn't agree. Това наистина не се съгласява. So, it's not that everything is predestined. No, we also can make decisions. Не е така, че всичко е предопределено. Ние също можем да вземем, да правим решения. And sometimes we make bad decisions. И понякога може да вземем лошото решение. And then we also have to take the consequences. И затова ще се получим последствията. So don't complain. И не се оплаквайте. Even in the Bible, it's just a truth that is everybody who has lived for some time in this world knows whatever you sow, that you will harvest. Right? В Библията има също такава пословица: каквото посееш, това ще поженеш. Yes. If you're sowing cucumbers, you will not get bananas. Maybe it would be good business, but it does not work like that. Ако сееш краставици, не дей да очакваш да береш банани. Това ще е много добър бизнес. No, depending on the seed, you get the plant. В зависимост от семето, което посееш, ще получиш различно. It's logical. Това е логично. Yeah. And if you don't sow anything, you don't get anything. Ако пък нищо не сееш, нищо няма да береш. Yeah, some people are just, things come without deserving it. No, that doesn't happen. Понякога хората си мислят, че нещата така си идват, без да ги заслужиш. Не, това не се случва. So anyway, still, as it is explained here, the wish may be there, but it depends on the Lord to fulfill the wish. Както и да е, може и да имаме желание, но дали ще се изпълни или не, това зависи от Бога. But therefore we always have to, who is completely dependent, then also the wishes will be fulfilled by the grace of the Lord. If one is not completely dependent, then other things happen. Другия момент тук се казва, че ако човек изцяло, напълно зависи от Бога и от Него, тогава неговите желания ще се удовлетворят. Но ако не е така, тогава зависи. And is it understood, if somebody is completely dependent, then his wishes will never be against devotional principles, so therefore the Lord has no problem fulfilling them.
И разбира се, разбираме също, че този, който изцяло зависи от милостта на Бога и от неговите желания, той няма да има желание, което е срещу волята на Бога, и тогава Бога няма проблем да му изпълни всички желания. All right. So, anything else? I have a question regarding the Pata Pradarshaka. Guru. Yes. Sometimes we see that there is devotee which is showing the path, but after this is in the beginning, but after disappears. He's not disappears. He can stay also, but he cannot go in the category of Siksha-guru because there is some deviations also. Yeah. So therefore we have. Should we will to go out? Just like when we enter, what will be our desire and our mentality? Here we see he wanted his mother to go to Vaikuntha. We want every devotee to go to Vaikuntha Loka, but how should we deal with such a situation? Oh, that depends. I mean, you have to translate, right? Въпросът ми е с Пата Прадаршика Гуру. Понякога можем да видим някой преводаен, може да е показал пътя на друг преводаен. Но след това виждаме, че той не е в категорията на Шикша-гуру, защото показва принципи, които са срещу правилно служение. Тук виждаме друго Махарадж, той искал майка му да се върне в духовния свят. Ние искаме всеки да се върне в духовния свят, но какво трябва да ни е отношението, ако има такава ситуация? Okay, so therefore, generally, we make three divisions: the Pata Pradarshaka Guru, the Shiksha Guru, and the Diksha Guru. Това са три различни позиции: Пата Прадаршика Гуру, Дикша Гуру и Шикша Гуру. So, showing the way is some kind of, we could say, a type of Shiksha. Да бъде показан пътя, това можем да кажем един вид Шикша. But it may only be that and not more, as you told us. Но може да е само това и нищо повече, както ти ни каза тази ситуация. So it happened in many ways. I also can remember some devotee who I would consider as a Pata Pradarshaka Guru. He may in the beginning explain the basic ideas about Krishna consciousness, and you became attracted to, Bhakti-yoga and Krishna consciousness. И аз си спомням, на мен също това ми се случи в самото начало. Имаше един предаен, който аз го считам за Пата Прадаршика Гуру, и той ми каза основни неща, свързани с Кришна съзнание. И аз по този начин бях привлечен към Кришна съзнание. So we may have some gratitude towards that person. And, still, as I say, 50 years later, I can remember. But later on, that person disappeared from my life. He didn't continue to give me shiksha. So he's not really, in that sense, the shiksha guru, which is then the other category. И аз, ние би трябвало да имаме така благодарност, да изпитваме благодарност към тази личност. Както аз след 50 години все още си го спомням, но след това тази личност тя е изчезнала от моя живот и не продължи да ми дава шикша. So shiksha means instruction. Шикша означава инструкции. So in that sense, anybody who is giving us instructions and we accept, then that person we can consider a shiksha guru. It's a teacher. От тази гледна точка, всеки, който ни дава инструкции и ние ги следваме, той се счита за шикша гуру. So, in the beginning especially, we may hear from different devotees about Krishna, and then we can consider them all the category of shiksha guru. В самото начало ние можем да слушаме от различни видове предаени и можем да ги считаме всички за различни категории от шикша гуру. But then we may focus more on one person who is giving us instructions, and that person, as Prabhupada says, generally later on becomes the Diksha Guru.
Но след това може да се случи, и не само ми се случва, ние се насочваме към един определен преамодарен, който ни дава шикша, и Шрила Прабхупада го казва, че шикша, гурото, който дава инструкции на ученика, най-вероятно след това той ще стане и негов дикша-гуру. We may also consider that if we don't become, let's say, focused, and we just go from here to there and take different instructions from everywhere, then the commitment is weak. И може така да го кажем. Да кажем, че ние се озъртаме наляво и надясно и приемаме инструкции от всякъде. Тогава можем да кажем, че посвещението, което ние искаме да направим, то е много, много слабо. So it's a not so easy subject matter, because sometimes even, let's say, after initiation, we have some stories in the Shastras, the Diksha-guru may send a disciple to another Vaishnava to learn a specific subject matter, and that other person becomes his Shiksha-guru in that, let's say, deity worship. The guru may not be so expert in that category, so he sends the disciple to somebody else to learn about that, and then in that field, that other person becomes the Shiksha-guru. Това са такива финни теми, но да кажем примерно, че понякога дикша-гуру може да изпрати определен преданодарен вайшнава, който да обучи неговия преданодарен в сферата, да кажем, на храмовото обожание. И от тази гледна точка този преданодарен може да стане негов шикша-гуру. But in general, we should consider that Krishna consciousness is about surrendering to Krishna, and that means to commit oneself, and that is done to Krishna's representative. Но ние трябва да разбираме, че Кришна съзнание означава да се отдадем. Как да се отдадем? Трябва да се отдадем на Кришна. А това означава, че трябва да се отдадем на неговия представител. So therefore, generally, we may hear from different Shiksha gurus, but then we should take instruction prominently from one in order to be committed, and not just go from here to there because I don't like this one, then I get from another one, and then I choose which instructions I like best. That is not surrender and commitment. Отдаваме се на Кришна, но би трябвало да се посветим на една личност, а не примерно да имаме, да слушаме от много различни личности и след това вместо да се посвещаваме на инструкциите на нашия гуру, ние слушаме други инструкции и си избираме на коя да се отдадем. Just the wheels are practical and sometimes not. Колелцата на масите са практични, но не и винаги. The material world is like that. Материалният свят винаги е така. So that should be clear. So then this Pradarshaka guru is not in that category that one becomes committed generally. He just gives the first information, and then later on, then we focus, or we become focused. The relationship develops with a particular person, and that becomes the Shiksha guru. Това би трябвало да е ясно. Прадаршика гуру е личността, която в началото ти помага, да посочва ти пътя, но би трябвало на по-такъв етап човек да има една определена личност, на която просто да следва нейните инструкции. Now this whole topic we can now go on for another hour or more. Тази тема се казва, че може още час и повече даже да говорим за тази тема. Because there's also a lot of misunderstanding amongst devotees. Има много погрешни разбирания между преданодарените. From my point of view. От моя гледна точка. Like Prabhupada says, generally
according to Shastric injunctions, he says, even there. First of all, there's no difference between Siksa-guru and diksa-guru. Шил Прабхупада казва, разбира се, преди да кажем това, няма разлика, Прабхупада казва, между Шикша и Дикша-гуру. So that he says in Chaitanya Charitamrita, very famous purports in the first chapter. So that's confirmed. Това се потвърждава в Чайтanya Charitamrita, много известен стих и пояснение там има също. So, but if we look at our culture, this is not Ако обаче погледнем practiced. Нашата култура в кавички, това не се практикува. Не практикуваме по това начин. Well, culture. I'm talking about ISKCON culture, not our parampara culture. Не говорим за нашата парампара култура, ако говорим за това, което става в ISKCON. So, in our ISKCON culture, the diksa-guru is very special, and the Siksa-guru is basically an ordinary preacher, teacher. В нашата култура, това, което приемаме ние, че нашия дикша-гуру е много специална личност, а пък този, който е шикша-гуруто, ние го приемаме като той си е просто обикновена личност. So, whether that's a mistake or not, you judge, but it's not according to the injunctions we hear. Дали това е така или не, вие решите сами за себе си, но не е точно това, което би трябвало да е според свещените писания. And it's not according to our Guru Parampara, which we can observe, which is very practical. И също това не е според нашата Гуру Парампара, което ние можем да видим на практика. So, let's, for example, we have Bhakti-yoga Thakur and Gaura Das Babaji. This is not a diksha relationship. Както виждаме, Bhakti-yoga Thakur и Gaura. No, it's not diksha. They're just shiksha relation. I'm just saying just as shiksha, as if it was less by hand. Also. Actually, all the three. Yes. И тримата, и не само Гауравани Das Babaji, и Jagannath Das Babaji, и тримата те нямали дикша взаимоотношения, а по-скоро имали само шикша взаимоотношения. And, well, one may, because here it is pointed out, Bhakti-yoga Thakur sent his son to Gaura Das Babaji. He didn't initiate himself. И също знаем, че Bhakti-yoga Thakur изпратил своя син при Gaura Das Babaji. Той не му дал посвещение. And the reason is because it was a family relationship. И причината била, защото те имали семейни взаимоотношения. That is what Prabhupada said in the purport, and it was taken out by the editor. Yes. I can say this because in the printed version you will not see this. But it was a family relationship, his mother, and also a woman. That's in the original manuscript. Yes, be surprised. Where in Veda-base is taken out? No, from the original manuscript. Шил Прабхупада го казва това, понеже била жена и понеже имали семейни взаимоотношения. Затова тя нямало как да му стане дикша-гуру и това е нещо, което издателите са го махнали. So, Suniti should not or could not become Dhruva Maharaj Diksha-guru, first of all because of the family relationship, because she was his mother. И Сунити нямало как да стане дикша-гуру, защото първото заради семейните взаимоотношения тя била негова майка. And in the manuscript is and also a woman. That was a secondary consideration. И втората причина е била, че тя също е била жена. I can read this because I have it here. Suniti, however, this is verbally how it is, being in a family relationship with Dhruva as his mother and also being a woman could not become his Diksha-guru. That's the original text. And the editor changed that to Suniti, however, being a woman, which seems to be like that's the important consideration, and specifically his mother could not become Dhruva Maharaj's Diksha-guru.
So one may say, what's the difference? Yeah, you can judge. There's a slight difference, of course. And why the change? It's not necessary. И тук е променено в английското издание. Аз мога да го прочета как би трябвало да е и това, което казахме. А другото е how was the second? I couldn't took the second. What do you mean? Here in the book. The book says, Suniti, however, being a woman, Сунити била жена, and specifically his mother, и също била специфично, тя била негова майка. could not become Dhruva Maharaj Diksha-guru. И тя не можела да стане Дикша-гуру на Dhruva Maharaj. Има разлика, вие преценете. Има разлика определено. But Prabhupada said, Suniti, however, being in a family relationship with Dhruva as his mother, and also a woman, could not become his Diksha-guru. Шрила Прабхупада, това, което той казва, е, че понеже Сунити имала семейни взаимоотношения с Дрова и втората причина е, че тя също била жена, затова нямало как да стане негов Дикша-гуру. And because we have this culture that the Diksha-guru is so important, so therefore the Shiksha-guru is, yes, it's accepted, but not in the same category. Maybe not by word, but by practice. И понеже ние имаме тази култура, Шикша-гуруто не го приеме толкова сериозно, може и нищо да не казваме, но на практика точно това се вижда. And the proof is very simple. Not anybody can initiate in ISKCON unless it's approved. But anybody can preach and be a Shiksha-guru. There's no need for any approval by a higher authority. И доказателството е, че няма как да даваш посвещения, освен ако не си получил благословиите. А пък за проповядването, всеки може да проповядва, нямаш нужда от никакви документи за да проповядваш. It's a very complicated process to become a Diksha-guru. Комплициран процес, много сложно да станеш Дикша-гуру. Complicated. There's a whole committee of, I don't know, nowadays maybe 10 people or more who have to vote. And if there's some objection, then you will not be allowed. Има също цял такъв комитет, които ще гласуват от 10 човека и ако има несъгласие, да бъдеш духовен учител, няма да ти позволят. And as we know, if there's voting and committees, there's also politics. So somebody may not be liked for whatever reason, not even objectively. I just don't like him So then I don't vote for him. And the person cannot initiate, although he may be qualified. Където има избори, знаем много добре, там има и политики и може да е някаква личност, поради някаква причина, може да не я харесва много и затова да направим, да гласувам срещу нея, въпреки че може да е квалифицирана. As far as my memory goes, maybe it has changed. It was 70% you had to get the positive vote. Like in any voting, was not a simple majority. It was more difficult. Even the GBC has, sometimes it's a 4/5 majority, sometimes it's a simple majority, depending on the subject matter. If it's a very highly, like how you say, a high, high important subject, then 4/5 have to agree. And in that case of the initiation, it was, which is probably also 4/5, 70%, which is like 2/3. Ако са много важни теми, има различни. Аз доколкото се спомням, 70% от гласовете трябва да получиш, за да можеш да получиш благословие да си Дикша-гуру. А пък ако темите са много важни, от важно значение, 4/5 от всички трябва да се съгласят, да гласуват по тази тема и тогава да се приеме. So until 2009, the Shiksha-guru also had to be approved by a similar process. Nobody knows this. I mean, nobody. Most of us don't know that. До 2009 година и Шикша-гуруто също имаше такава схема. Трябваше той
да бъде доказан, че е квалифициран. And probably it was based on this injunction, which is a fact, that there's no difference between the two. They're both important. They have the same importance. Защо? Защото уповавайки се тук на твърдението, че Шикша и Гуру имат еднаква важност. Може би за това. That's my speculation. Това е моята спекулация. I don't know the motives. Не знам точно. Because it was changed. And after that it was changed. Защото след 2009 се промени това. And there was an explanation given. И обяснение също имаше. That there's no precedence in our sampradaya that diksa-guru had to be approved. Защото няма прецедент в нашата сампрадая, в която Шикша-гуру да бъде доказан, че е Шикша-гуру. That it's a personal relationship, it depends on the heart, so one should not interfere. Това е лични взаимоотношения, зависи от сърцето на човек и никой не трябва да се бърка в това. So that's 2009, you can look it up in ISKCON law, that's what's changed. Може да Then was the change. Yes, 2009. Тогава може да погледнете в ISKCON законите 2009 година тази промяна беше направена. But the law about diksa-guru was not changed along with it. No. It stayed the same. So this is not logical. Законът за дикса-гуру не беше променен тогава и това вече не звучи много логично. So don't ask why. Не ме питайте защо. You may ask, I don't know what answer you will get. Well, the answer will be that, it's a prominent position and so many reasons will be given, but not shastrik. Нали ще бъде даден някакъв отговор, но няма как от шастрата да не се каже някакъв отговор. So anyway, we should understand this, and it here is pointed out again, that actually there's no difference, and as I said, our parampara is proof of that. Както и да е, аз казах, че няма разлика между гуру, Шикша и дикса-гуру и това е потвърдено от нашата гуру парампара. And in some cases, like Narottam Das Thakur and Vishwanath Chakravarti Thakur, there was not even, they never met. There's a difference of more than 100 years between them. And still in our parampara, Vishwanath Chakravarti Thakur is considered the next link or the disciple of Narottam Das Thakur. So how is that possible? And not by diksha, for sure. И имаме случаи за личности като Вишванат Чакраварти Такур, който е следващия ученик, като той се приема за ученик на Нароттам Дас Такур, който е живял 200 години преди него. И как е възможно, какви са тяхните взаимоотношения? Със сигурност няма как да имат дикша взаимоотношения. So, Narottam Das Thakur lived shortly after Lord Chaitanya. He was, that era. And Vishwanath Chakravarti Thakur, 17th century, which is like almost 200 years later, I think. Имаме Нароттам Дас Тхакур, който живял съвсем, който живял точно по времето, и малко след времето на Бог Чайтания, а пък Вишванат Чакраварти Тхакур в 17 век, който означава повече от 200 години. So Shiksha is more important. Шикша е по-важен от една гледна точка. I mean, the main relationship between the disciple and guru should be based on shiksha. Основните взаимоотношения между ученика и духовния учител трябва да бъдат установени на шикша. And diksha is a formality that, as Prabhupada pointed out, then generally, because after so much time, whatever time of shiksha, then one will take the formal commitment. А пък дикша е с течение на времето, просто ученика приема официално, той официално приема посвещение. And that is logical, no? After you hear from a person and you have faith in that person, then you just get the formal initiation with the name and the beads and all whatever comes with it. Което е логично, да кажем, че дълго време си слушал от една личност, следвал си инструкциите и името и бораницата би трябвало да получиш от нея. So generally also, yes, this happens in our society. Това също като цяло се случва в нашето общество. But we also have many circumstances and examples where this does not happen.
Но също и много случаи имаме обстоятелства, където това не се е случило. Then you have the really strange situation that somebody is taking shiksha from a Vaishnava or Vaishnavi for years. And because that person is not approved to initiate, then somebody else does the diksha initiation, and I don't know how they'll deal with it. Because you don't really have a relationship with the diksa-guru. But that's apparently the most important guru, and the shiksha-guru, well, does it disappear from your life? I don't know, because it's not my problem. But I'm just wondering. Да кажем, че е слушал продължение на много години, обаче понеже тази личност, тя не е авторизирана да бъде духовен учител и затова този ученик просто приема посвещение при някой друг дикша-гуру, с който няма абсолютно никакви взаимоотношения и той не го познава, няма никакви взаимоотношения и как тези хора се осъществяват тяхния духовен живот. Аз се чудя, разбира се, не е моят проблем, но на мен е чудно това. What about which a woman, which means a woman cannot be diksa-guru? Well, that's a big question. No, it now has been decided this year, actually, that yes, they can, and still, especially in India and others, they're completely against it. And it may split ISKCON in two. Hopefully not, but it's possible. И въпросът е, нали, това, което Прабхупада казва, понеже била и жена, това означава ли, че жените не могат да бъдат дикша-гуру? И Махарадж каза, че това е много друга голяма тема и тая година се взе решение, че жените могат да са дикша-гуру и има много оплаквания, особено в Индия и в други страни, и това може да разцепи ISKCON 2. Anyway, but I call it, and I hope nobody will cut off my head, the myth, the diksa-guru myth. It's a myth. Това, което надявам се, че никой няма да ми отреже главата сега, това, което аз го наричам за дикша-гурото, мита за дикша-гурото. So we take it as so important that, it's like a battle between left and right, the conservatives and the so-called liberals, if we look at it this way, because somehow or other there's a duality. Това е като толкова сериозно го приемаме, че сме готови да се бием. Левите и десните, консерваторите и либералите, готови сме да се бием само и само това е като една двойственост. Двойственост. Let's maybe forget about that of left and right, because it's not exactly what I wanted to say. It's not like liberals and conservatives exactly. Добре, нека това да го махнем. Не е точно така. Аз не исках точно така да се изразя. No, I call it a myth because it's like it's out of proportion the importance of the diksha-guru. Защо го наричам мит? Защото излиза извън границите важността на дикша-гурото. And извън правилните. Like the Ritviks, they also have blown out of proportion the importance of the diksha-guru. А пък ритвиците, те по същия начин, те пък премахват до безграници, те махат до безкрайност важността на дикша-гурото. So they go to the extreme to say that nobody is qualified to give diksha except for Prabhupada. Те отиват до тази крайност, че даже да кажат, че никой не е квалифициран да бъде дикша-гуру, освен Шрила Прабхупада. They will admit, yes, everybody can be a Shiksha guru, no problem. Even the ladies, they have no problem with this. Те се съгласяват и нямат никакъв проблем с това, казват, всеки може да бъде Shiksha guru и дамите могат да бъдат Shiksha guru. But for being diksha guru, you have to be so qualified, and they don't even say that nobody can, but we don't see anybody. Therefore, just to be sure, Prabhupada. Take Prabhupada, and because others have fallen down, so they're not really qualified. Maybe somebody will become qualified in the future. So there is such a big difference between what is understood to be a diksha-guru and a shiksha-guru
That's their main philosophy. So the only Prabhupada is diksa-guru. За тях има огромна разлика между Шикша и дикса-гуру и те казват, ние сме съгласни, че човек може да е също дикса-гуру, но около нас не виждаме никой квалифициран, защото виждаме толкова много падат, толкова много хора падат и затова никой не трябва да е дикса-гуру. So we are not so extreme. Ние сме толкова крайни. We have limited it to a certain section of people, maybe, I don't know how many we have nowadays, maybe 100 or 120, maybe, I'm not sure, but not much more. Not 200 for sure, I'm pretty sure. It can be counted, you know. So, but not everybody who gives shiksha can give diksha, that's for sure. Ние сме го ограничили, не сме като тях, ограничили сме го до 100-120, не съм сигурен колко са, но съм почти сигурен, че няма 200. И това, което ние казваме, само те могат да дават дикша, никой друг не може да дава, но всички могат да са шикша. No, philosophically, if you think about it, if somebody is qualified to give diksha, why not such a person is qualified to give diksha? What's the difference? What's the problem? Yes, That's the question. If If one is qualified to give shiksha, why not? Can such a person give diksha? Ако погледнем от философска гледна точка и да кажем, че има личност, която е квалифицирана да дава шикша инструкции, защо тя да не е квалифицирана да даде дикша? Now, if we look at Prabhupada's teachings, both in books and lectures and conversations and letters, I took them all together. Ако погледнем Шрила Прабхупада в неговите книги, неговите лекции, разговори и писма, всичко това съм го събрал на едно място. Then he mentions 5,847 times the word guru. Той споменава 500, 5,800. Let's make a round 5,800 times guru. 5800 пъти думата гуру. And 5,300 times spiritual master. И 5300 пъти думата духовен учител. So that's like more than 10,000 times he speaks about guru or spiritual master, right? Което означава, че повече от 10 000 пъти той е споменал думата гуру и духовен учител. So he mentions the word diksa-guru 17 times. 17. Той споменава думата дикса-гуру само 17 пъти. And initiating spiritual master, which is the equivalent, 14 times. Думата посвещаващ духовен учител, той споменава 14 пъти. So 10,000 times speaking about it. Altogether about initiating or diksha-guru, he speaks 31 times. И 10 000, повече от 10 000 пъти той говорил за темата за духовния учител, а пък за посвещаващия духовен учител той говори само 31 пъти. Siksa-guru is 26 times and 13 instructing spiritual master, that comes to 39. So a little more about Siksa-guru. 39 altogether in 10,000 times. За 2000 пъти важността за Шикша-гуру той е говорил малко повече, 39 пъти. So, what is my conclusion? Какво е моето заключение? That to make the difference even between the two, or is it so important? Да тръгне човек да прави разлики между тези неща, между тези две теми, важно, толкова ли е важно това? And especially if at least 2 times, here and in Chaitanya Charitamrita, so there's no difference. И поне на 2 места аз съм срещал в Chaitanya Charitamrita и също днешното пояснение се казва, че няма разлика между тях. Of course there's a difference, it's simultaneously one and different. They have different functions, but the importance, whether we really want to put so much more importance of one in comparison to the other, very doubtful. Разбира се, има разлика. Не е така, че няма. Това е като едновременното еднакво се различие. Но на кой даваме, на важността, която даваме и на Шикша, и на Дикша-гуру, дали е еднаква, това е под съмнение. So, but the point is this, then about 10,000, more than 10,000 times, Prabhupada simply uses the term spiritual master or guru without specifying.
И повече от 10 000 пъти Шрила Прабхупада говори, той използва думата духовен учител и гуру, без да конкретизира за кой точно става дума. So, I think it's, how you say, preposterous? I don't know the word. Well, if somebody says, but he means diksa-guru, that's a complete speculation. Има обаче някой, който може да каже, да, обаче той има предвид духовния учител. Но това е пълна спекулация. It's simply spiritual master or guru. It could be either of the two. But it's a general term, you know. Don't pin one thing as and take. It's not warranted by even what he's saying. You know, it's only 30 times mentioned. So I give it such a huge importance. Някой може да каже, но той има предвид посвещаващия духовен учител. Дикша-гуруто му, защо ти искаш да конкретизираш при положение, че само 14 пъти той Прабхупада го е... And we should understand, and I think that's very clear, and he says this here again, generally the rule is, after some time, whoever gives instructions is the Siksha-guru instructing, he becomes the diksa-guru, so it's guru. Don't make such a big deal out of it. И също не би трябва да следваме основното правило, че този, който дава инструкции и с течение на времето, ученикът приема тези инструкции, с течение на времето той става негов дикша-гуру, така че не би трябвало да правим голямо... And then there's another consideration, like in the case of Srila Bhakti-yoga Thakur, who had a diksha-guru. Имаме и друг пример с Шрила Бхакти-yoga Thakur, който той имал духовен учител. And as far as we know from his writings, he never rejected him, he honored him until the end. И това, което аз знам е, че според неговите, това, което той е записал, той винаги го обожавал до края на живота си. But he's not on our altars. Но той не е на нашия алтар. Why? Защо? Because his son, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, who practically instituted more or less our customs, let's say, he considered Jagannath Das Babaji more important in the life of his father as a Siksha-guru. Защото неговия син Бхактисиданта Сарасвати, който уреди нещата в нашето движение, той считаше Джаганат Дас Бабаджи за по-важен в живота на Бхакти-yoga Тхакур, отколкото неговия дикша-гуру. No, Siksha-guru. Yes, whatever you said. Yeah. So that we should think about how is this? You know, there's not the Diksha-guru, there is a Diksha-guru, he's not there, and we put the Siksha-gurus in the parampara recognized as the more important person in the life of Bhakti-yoga Thakur. Как е възможно това? Има човек, има духовен учител, той си има дикша-гуру, който обаче не е в линията на гуру парампара, а и неговия шикша-гуру. So it makes sense, you know. I mean, what is more important, the ceremony or the instructions that you receive? The instructions, obviously, and initiation without instructions, very doubtful. I mean, what can we say? It's happening. И помислете си, кое е по-важно? Самата церемония или инструкциите, които получаваш? И обратното, ако има пък такава церемония и няма никакви инструкции, тогава съмнително е това колко работи. So that's up to the devotees. They have to decide who they accept. Then, you know. Това зависи от приемодайните. Те трябва да решат кое да приемат. But we should become confused, then. So these are the facts. Трябва да се объркваме. Yes. Yesterday we did only half an hour, so today we'll go overtime, and tomorrow is a free day. But this has been going on for, like, after Prabhupada's disappearance, and for so long time, and it's still not clear.
Тези теми вървят точно откакто Шрила Прабхупада напусна и все още нещата не са ясни. And besides, we didn't even mention it, it's an official thing and it has been elaborated and published that Srila Prabhupada is the preeminent Diksa-guru of all ISKCON members for all time. This is not? Yes, this is... This, huh? Is published, but it's not published? Well, maybe not in Bulgaria. it's Ravindra Sarup published it. You know, it's years ago. You know, just to make clear and everybody, therefore we all have to be united under Srila Prabhupada. Anyway. И освен това, това, което има и направено е така твърдение и също е публикувано за Шрила Прабхупада, който е доминиращия Дикса-гуру на абсолютно всички преданадайни в целия ISKCON и би трябвало всички да се обединим заедно и да служим на неговата мисия. And that should be without any doubt. Whatever we are reading, you know, we should only read and speak about, you know, Srila Prabhupada's books. И би трябвало да е така, всички ние да четем и да говорим според книгите на единствено да четем и да говорим според книгите на Шрила Прабхупада. And those who now act as Siksa or diksa-gurus, they only recognized and let's say approved as long as they follow Srila Prabhupada. А тези, които се считат за дикша и за Дикса-гуру, те са признати единствено и само ако следват линията от Шрила Прабхупада. They don't have independent authority. Не би трябвало те да имат такъв, те да са независими авторитети. If you want to do that, then you have to go outside and make your own institution, which some have done. Ако искаш да направиш това, трябва да излезнеш от ISKCON и да си направиш твоя такава институция, която някои преодани направиха. Then you can also become a founder acharya, no problem. И тогава също можеш да станеш основател acharya. You give it a different name, a different movement. Може да дадеш друго име и друго движение. Which doesn't mean that you may not be following Prabhupada in one sense. Пък може даже да се случи да има такава личност, която даже може и да следва инструкциите на Шрила Прабхупада. That I will not judge. That's up to Prabhupada and the Parampara and Krishna to judge. Аз няма да съдя кой е прав, кой е крив. Нека това Шрила Прабхупада и Гуру Парампара да решат. I mean, we are not the only devotees on the planet. Ние не сме единствените предадаи на планетата. Anyway, so there was some... Дикса-гуру непременно ли трябва да е сънясен или може и да не е? He's asking about the Siksa или Diksha? Siksa. И Дикса знаем. What? За Дикса знаем. За Дикса-гуру знаем, че е сънясен. Не е задължително. He's saying, I'm sure that the Diksa-guru should be sannyasi. But what Why? about... Doesn't say anywhere. But he said, what about the Diksa-guru? Should doesn't- be only sannyasi? No, where do you get this from? You show me anywhere, you have read anywhere in Prabhupada's books where he says that? Откъде идва това мнение? Можеш ли да ми прочетеш къде в книгите на Шрила Прабхупада си го прочел? It's actually just the opposite. Не съм прочел, нали казахме, че вие казахте, че по-добре да бъде Siksa, отколкото Дикса. Don't make any difference anymore, please. Нещо такова беше, да виж, че посещението не е по-важно или това постоянно да получаваш на пъсте. He was saying in regard about what is more important, the instructions or the ceremony. But he didn't listen what I was explaining? Но не си чувал много добре точно това, което трябва да обяснява. Did you listen? Why you ask this question? Защо питаш това въпрос? Ами защото ето сега Джана Кирани постоянно ми наставлява какво да правя. Тя ми каже, прави това и аз го правя. И така постепенно. Ма какво бих? Yes, he's saying regarded with Jana Kirani Mataji. She always gives instructions to him, So, and he was follow the good. instructions. Then she's your Diksa-guru. She Добре. doesn't have to be a sannyasi, as you can see. That's proof already.
вече ти даже го доказа. Тя не е саньяси и ти си следвал нейните инструкции, така че може и да не е саньяси и пак да следваш инструкции. But probably she will not be allowed to give you diksha. Но най-вероятно може би няма да й позволят да даде дикша. And maybe one reason, I don't know her, I don't know, if her spiritual master is still alive, then generally one should not. Аз не я познавам точно, но да кажем, че духовният учител е все още жив. По принцип, ако духовният учител е жив, не би трябвало да я разрешат. That's a matter of etiquette. Това е въпрос на етикет. Which we don't also follow always in ISKCON, but that's another thing we don't even want to get into. Not necessary. Което ние също в ISKCON не го следваме, но винаги, както и да е, това е друго нещо, няма да се занимаваме. It's not an absolute principle. Това не е абсолютен принцип също. But, so, no. Actually, the point is it's the other way around. Traditionally, it were the grihastas who were giving diksha, not the sannyasis. Даже точно обратното. Традиционно, грихастите са тези, които са давали посвещения, а не саньясите. Brahmanas. Brahman. So therefore, why Chaitanya Mahaprabhu says, Kiba Vipra Kiba Nyasi Shudra Kenenoi, say Krishna Tattvaveti, say Guru Hoy. Even a sannyasi, even a Shudra can give, is a guru, if he knows the signs of Krishna. Why mention the Nyasis? Yes, because generally they didn't. И затова имаме стиха, който Чайтанья Махапрабху трябва да докаже, че дори и саньяси, дори и шудра може да даде посвещение. Защо Чайтанья Махапрабху казва? Защото обикновено саньясите едно време не давали посвещение, но ако те знаят науката за Кришна, могат да бъдат духовни учители. So his point was, say, Krishna Tattvaveti, say Guru Hoy, somebody who knows the signs of Krishna, doesn't matter who he is, he can become Guru. Важният момент е личност, която знае науката за Кришна. Тя може да е Гуру, който знае науката за Кришна. So then, again, by logic, one may say, well, he doesn't specifically say woman, but if he says Kiba Nyasi, Kiba Shudra, and Vipra, then you can make the list, it doesn't matter who, and you can include, of course, woman. И от тази гледна точка, понеже той е казал, няма значение кой, дали е саньяси, дали е шудра, дали е випра. Ако знае науката за Кришна, може да бъде и гуру и той, разбира се, това може да се каже, че и жена също може да бъде гуру. By logic, if we take the category of Shudra, we have Shudra, Stri Shudra, Dvijabandhuna. These are in the same category. Women, Shudras, and Dvijabandhus, the unqualified descendants of Brahmanas. Имаме логически тези, които са Стри Шудра, Двijabandhuna. Това са жените, тези, които нямат квалификацията на два пъти родените, и шудрите, те са в една категория влизат. So, but if this is pointed out, then the argument will be, but if he says Krishna Veti's Guru Hoy, that's Shiksha-guru, it's not Diksha-guru. That's the speculation. И това, което те казвате, добре, ако знае науката за Кришна, добре, може да бъде Шикша-гуру, не може обаче да е Дикша. But it doesn't say that. Но не е казано точно това. Те спекулират. And as I pointed out, Prabhupada hardly ever, compared to 10,000 times, 30 times, it's like what percentage? It's less than 1%. He speaks about the specific, definition of Shiksha or Diksha. It's generally just Guru, as Chaitanya Mahaprabhu also says. So then it's, what's the argument? И можем да видим, че Шрила Прабхупада е правил разграничение между Шикша и Дикша-гуру. Много малък процент. 10 000 пъти той говори за духовния учител, а само повече от 30 пъти той казва за Шикша и Дикша-гуру. Anyway, so, still some doubts? Още съмнения, въпроси? Аз искам да попитам, самия Шрила Прабхупада, той от неговия духовен учител получавал ли тази инициация? В смисъл, той го признавал, го видял и той много малко с него се общувал. Обаче той е духовен учител.
Имаш ли инициацията? В смисъл това? She's asking about Шикша заедно се получава. Srila Prabhupada, he was seeing just few times his spiritual master, and he was not like too many instructions was given to him. Right. And is it he have initiation like ceremony or Yes. how this happens? Yes. She asking Yes. about He first met him in Srila Bhakti said 1922. First meeting. Then he had contact regularly. He said maybe 10 times in total. And in 1933, he received formal initiation with the ceremony and everything, and changing the name and the beads, as we do. 1922 Шрила Прабхупада за първи път среща своя духовен учител и той след това има връзка с него, не толкова редовна. Шрила Прабхупада казва не повече от 10 пъти. Го видях и 11 години по-късно, 1933 Шрила Прабхупада официално получава посвещение с смяна на името и получаване на бройница. But he also says that, when they met, he accepted him as his spiritual master in his heart, and therefore, for this, even though not officially initiated, still the relationship was there. И Шрила Прабхупада също споменава, че още 1922 година, още първи път, когато го вижда, той го приема в сърцето си за негов духовен учител и затова той казва, че на практика аз получих посвещение още тогава. And we can say this is more, and he says in one letter actually, he told somebody that this is more important, and this is the actual point of real initiation, and the other one he called a formal touch. И Шрила Прабхупада в писмо той обяснява, че това е всъщност по-важното в сърцето си да приемеш духовен учител, отколкото формално, другото, което той нарича формалната стъпка. So therefore in Adi Lila 31:35 he says, generally a spiritual master who constantly instructs a disciple in spiritual science becomes his initiated spiritual master later on. В Чайтания Чаритамрита имаме също Шрила Прабхупада обяснява, че в повечето случаи този, който дава инструкции, той по-късно става и посвещаваш духовен учител. And he's not even, and definitely not, so much concerned with the words. Like he used the word initiated in the sense of having accepted somebody as a disciple, even though there was no formal initiation. He still uses the word initiated. Шрила Прабхупада, той не държеше толкова много на самите думи. Примерно, да кажем, че някой е дал посвещение на друг. Дори и да не е имало церемония, Шрила Прабхупада пак е използвал думата посвещение. Дори да не е имало официална церемония. Yes, so that we find in the beginning of Chaitanya Charitamrita. Това намираме в началото на Чайтания Чаритамрита. Just before the first chapter starts, he makes a kind of summary. Точно преди началото на първата глава, Шрила Прабхупада говори в обобщението към това. So there he speaks about the different devotees who in the Parampara. И там той говори за различни преданни от Гуру Парампарата. So let's see where he says that. He says the direct disciple of Krishnadas Kaviraj Goswami was Narottam Das Thakur. Директният ученик на Кришнадас Кавираджа Госвами беше Нароттам Дас Такур. And then he actually says that, he uses the word initiated by Vishwanath Chakravarti and Jagannath Das Babaji and all that, and the editor changed it again. This is this history. И Шрила Прабхупада използва думата посветен, нали, This is in the beginning of the first chapter of Chaitanya Charitamrita. Това е началото на преди първата глава на Чайтания Чаритамрита.
So, И издателите променят това, че Vishwanath Chakravarti was initiated. no, yes. So let's see. No, here it says that Jagannath Das Babaji, who initiated Bhaktivinoda Thakur. Тук се говори, this is the original. This is the original. В оригиналното обобщение Шрила Прабхупада казва за Джаганат Дас Бабаджи, който дава посвещение на Бхактивинода Такур. So the editor, and we have the letter where he says this, he thought about this and he concluded that we have to change this because in ISKCON we think in a different way, so he changed initiated to accepted. И издателите обаче, имаше писмо, даже от издателите, те казваха, трябва да променим тази дума посветен, защото според нас тя не е правилна и затова трябва да я променим на това, че той е бил приел, по-скоро приел е. Не посветен, а приел като послон, да. So he admitted that I was agonizing for 3 days thinking about whether I should do this or not. Just imagine. Той казва, аз 3 дена мислих да го направим или не и накрая реших, че наистина трябва да го направим. Yes. So because, you're changing your spiritual master's words, because you think in ISKCON we have a different conception, so people become confused if they think, that Jagannath Babaji initiated Bhaktivinoda Thakur, but it's not a fact. And according to our understanding, he did not initiate. And Prabhupada says he was initiated, so we have a problem. И защото имаме друга концепция в ИСКОН и ако хората почнат да четат, че Джаганат Дас Бабаджи бил посветил Бхактивинода Такур, а пък всъщност Бхактивинода Такур не бил посветил от него и как хората ще го приемат това. So that means we have to understand initiation means more than just the ceremony. И тогава трябва да разбираме, да получиш посвещение, това е нещо повече, отколкото церемонията. Therefore, Prabhupada in one letter said, real initiation happens when one accepts the spiritual master in one's heart. And the other thing is to formal touch. И затова Шрила Прабхупада казва, че истинското посвещение е когато един приеме духовния учител в своето сърце, а другото е просто формална стъпка. And obviously that's more important. И очевидно е, че това би трябвало да е по-важно. What's the point? You get a formal initiation, but you have not accepted the spiritual master in your heart, then it's meaningless. What does it mean to be initiated? It doesn't mean anything. И да кажем, че си приел посвещение, а пък от авторитетен духовен учител, а пък не си го приел изобщо в твоето сърце. Тогава това остава без никакво значение. Няма никакво значение. Just like being initiated without following the instructions doesn't have any meaning. Както ако си посветен и не следваш инструкциите, това е безполезно. It's useless. Безполезно. So, what is more important? Obviously, the instructions are more important, and then the formality follows. Очевидно, че инструкциите са по-важните, а формалностите те следват след това. So, we have to stop now. You can... All right, one more, because you didn't have a chance, and that's it. Много благодаря, Махарадж. Благодаря преданодание, че давате възможност да се задам. Когато предано даден е приел сърцето си, така да кажем, Шикша-гуру, и той стои в сърцето му, и той следва негови наставления. Обаче дикша-гуру е друга личност. Означава ли това? Идеята е такава, че Кришна как се отнася към това? Става въпрос, не че предано даден не следва наставленията на дикша-гуру, но все пак в сърцето му е Шикша-гуру. То е така на първо място. И Шикша-гуру и дикша-гуру, те, в смисъл, Шикша-гуру получил разрешение от дикша-гуру да бъде Шикша-гуру, нали така малко така. Но в сърцето на предано отдаден Шикша-гуру така заема много важно положение. Как Кришна се отнесе към това? Дали това е предателство някакво нещо? She asking about
to say that some devotee have a bona fide spiritual master and follow also his instructions, but to say that in the heart he have other Siksha-guru, which is allowed by the diksa-guru to be a Siksha-guru. Yeah, that's possible. And she's asking, what about if the situation is like this, that the Siksha-guru is predominating in the heart of this person? How Krishna deal with this? Krishna doesn't have to deal with it. You have to deal with it. How he seeing? Is this not like a wrong? No, but this happened to Bhakti-yoga Thakur. Не, това се случило на Бхакти-yoga Thakur. But you don't reject your diksha-guru. You don't, how you say, appreciate less or neglect or even, yeah, you don't become negative about. You know, but it's a question of the heart. It's not like being unfaithful. What can be done? Да, възможно, но не е така, че ти ще пренебрегнеш своя дикша-гуру. Нали, това е въпрос в твоето сърце. И не е така, че ще станеш негативен или пренебрежителен и така нататък. Now, the ideal thing to do, according to my opinion, is you explain this to your diksha-guru, and you ask for blessing and permission to, follow your heart in one sense, and the diksha-guru should, if he understands the situation, agree. И доколкото разбирам обстоятелствата, ти би трябвало да разкриеш сърцето си и да говориш с твоя дикша-гуру. И той, ако разбере обстоятелствата, би трябвало да ти позволи и да се съгласи. So, it doesn't mean that you don't have any faith or you lost your faith. That is not necessary. That may also happen, so it shouldn't be so complicated. Не би трябвало ти да губиш вяра в твоя духовен учител. Не би трябвало да е толкова сложно. So ultimately, everybody should be concerned what is best for the disciple to advance. В крайна сметка всички трябва да се образяват с това, кое е най-добре за този за ученика, за да може той да напредне. In that sense also the guru shouldn't think this is my disciple and my property. И от тази гледна точка духовен учител не трябва да си мисли това е моя ученик и моя собственост. That may happen if the disciple has a lot of money. Това може да се случи в случая, че ученикът е много богат. Then you become very disturbed. my source of income is deviating. Anyway, this is not good. To think like that, you should never think like може that. да си помислят, източника на мои доходи и започна да се отклонява от правия път. Anyway, so we have to be practical. And Prabhupada, one time it happened. Somebody visited one of his godbrothers, and and so Prabhupada wrote that godbrother a letter. So if you can take care of him and inspire him, then it's good. So he didn't say, oh. And in one sense, anyway, so we should be interested in the advancement of the disciple, and if he can advance better in a different situation, let him do that. Има един случай, в който Шрила Прабхупада имал ученици, които били отишли пред някакъв негов духовен брат и негов духовен брат му писал, че неговият ученик на Шрила Прабхупада иска да приеме послон при него и Шрила Прабхупада му казал, щом тези обстоятелства, т.е. това ще е по-добре за него, нека да го направим. Sometimes we do have also a situation that somebody has so many disciples which he cannot take care of because it's impossible, he doesn't even remember their names, that he officially tells them that they should try to find some Siksha-guru and get guidance from that person, and don't expect it from me because if you write to me an email, I will not answer. И понякога можем да видим случаи в духовни учители, които имат толкова много ученици, че той не може дори имената да им запомни.
И той им казва, това, което трябва да направите е да поемете послон при някой шикша-гуру. Защо? Защото дори да ми пишеш имейл, аз няма да ти отговоря. Yeah, and that, I think it's, in many cases, the fact, you write to your guru, you will not get an answer. It's impossible, because he gets 100,000 emails a day. So, he doesn't even answer the email of his godbrothers, because they have no time. Има случаи, пишеш на духовния учител, той не ти отговаря. Защо? Защото 100 000 имейла на ден получава и не само, и той дори не отговаря и на имейлите на своите духовни братя. So, if you already know this before taking initiation, then don't expect to have a personal relationship like that. And don't complain later if it doesn't happen. Ако си приел подслон при такъв духовен учител и си знал, че това ще е така, след това не дай да съжаляваш и да обвиняваш някой. Ти си знал, знал си, че така ще е. Ти си виновен. Да. I'm speaking Bulgarian. Okay. So everybody knows by experience this is happening in the world. Това всички знаят, че се случва. Правилно ли разбрах, Махарадж, че това касае лично мен, че първоначално приех сърцето дълбоко си с шикша-гуру и след като всъщност стана ясно, че той няма това позволение на GBC да бъде духовен учител и аз приемам духовен учител дикса-гуру, обаче сърцето ми няма антагонизъм, няма противодействие, че не е само то сигурно. Не, аз обичам си дикса-гуру, обаче шикша-гуру ми е по-близо. Знаеш ли, че това е просто няма нищо страшно, това е нормално. Важното, че при тях няма противоречие в наставление. Той просто ми помага да... така, аз мисля, че да си ме разбрал правилно. Не, той те разбрал. Но пак ще проведа. Ако може, просто аз да съм спокойна, че дали... Защото имам такова едно притеснение. She afraid. This is the situation. She liked the Shiksha-guru, and the Shiksha-guru, because it's not proved to be a bona fide spirit, to be a diksa-guru, and therefore after a time she finds her diksa-guru, and there is no disagreement between the diksha and the Shiksha-guru. They know each other, but even after diksha, the Shiksha-guru remain more in her. Oh, that's good. What's the problem? No problem. Follow the heart, not the mind. And should be approved by, of course, Anyway, so we can. So it's not just a sentimental thing. We should, approve it. А не е просто така, аз чувствам и на базата на чувства, това е доказателство. Не, просто трябва да ти е доказано от твоя духовно учение. Okay, so we can stop now. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Gauravani Ki jai, Hare Krishna.